चेंज कर देवी बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स cannot understand directly. So please practice the program in the home. घरे सब practice करे program गुड़ी का बुझो जी. अच्छा priority queue same operation is implemented in priority queue. I am writing a priority queue. Integer x is an array, suppose size is 8 by 5. X is an array, size is 5. In a priority queue, 1 is a rear -1, front is also -1 initially. Rear front. अच्छा 3 operation I can implement in a priority queue. 1 for insert, 2 for delete, 3 for traverse. 3 for traverse. This program already written 3 for traverse. I put one more condition if 3. If 3, if n value is equal to 3, then if empty, q is empty, otherwise I call a function traverse. I call a function traverse. So traverse, yes. Priority queue. What is the logic to insert the priority queue? That logic will be written here newly. Yes. In a priority queue, deletion is implemented in front end equal to sub. Then front will be plus plus. Return n. Bas khatam. Integer n is equal to x of front. Front will be plus plus. Return n. This is a deletion in a priority queue. Insertion is implemented based on the position, but deletion front end. Delete element from a priority queue very easy. Integer n is equal to x of front and front will be plus plus. But will insert it? Again, I repeat it. Look at diagram. Here. Here is the array 0, 1, 2, 3, 4. Suppose the element is 10, 20, 30, 40, 50. If I do delete, here is x of front. This will be deleted. N is equal to x of a front. X of a front is 10. That will be assigned to n. Then f will be plus plus. To delete element in a priority queue, very easy. But we will see how to insert element in a priority. How to insert element in a priority queue. How to insert element in a priority queue? Okay, I remove all these things. How to insert element in a priority queue? So initially, rear is -1. Initially, rear is -1, front is -1. When insert, what will do? Rear will be plus plus, rear will come here, I insert a 10. Suppose these are the elements and insert 10, 3, 2, like this one. So first 10 is insert, then 3, this 3 will be compared, here is front, 3 will be compared with x of rear. 3 is less than 10, 3 is less than 10, yes, 10 will be shifted here. Here is a shifting logic will be implemented, shifting logic. 10 will be inserted here, 3 will be inserted here. 10 is shifted, 3 will be inserted here. Then insert 2, 2 is less than 3, yes, 10 is shifted here, 3 is shifted here, and then 2 will be inserted there. So because simple insertion element in a priority queue is nothing, insert element in appropriate position of a sorted array. If this is a sorted array, 10, 15, 20 and 30, I will insert 18. 18 where will be inserted? 18 cannot be inserted here. 18 will be inserted here. This is the position where 18 will be inserted. So insert element in a sorted array, that is nothing. Insert element in a priority queue. Insert element in a priority. So how to write a program? 80 like push function. Insert element in a priority queue. Condition if rear is equal to -1, rear value is equal to 0 and front value is equal to 0, then x of rear is equal to data.
x of a rear is equal to data. If rear is -1, x of rear is equal to data is written here. If rear is -1, rear value become 0, front value become 0, x of rear is equal to data. Out there diagram kurchi. Again I do the diagram. Here is the rear is -1, front is -1. Here is the initially this is the array x 0, 1, 2, 3, 4. Initially the rear is -1, front is also -1. What is the condition? If rear is -1, rear value becomes 0, front value becomes 0. Rear is 0, front is 0. X of rear is equal to data is 10. Acha, next time, suppose here is 10 is inserted, I want to insert 5. Then this 5 will be compared with this data. This is a data will be compared with x of rear. If it is less than, then shifting is required. Understood here? So now I write the program. Next time. Else, if data is less than x of rear, if data is less than x of rear, then shifting is required. Shifting logic will be written here. Shifting kariba. So we need a counter k. We need a counter k here. K is initially 0. K is counter, but here is a counter. Counter initially 0. When insert data, it is in data insert karcha, so counter is plus plus. Counter is plus plus. Bas. Then shifting kariba. I have taken integer I here. Shifting pain. For I is equal to counter, I less than rear, I plus plus. Then x of I is equal to x of I minus 1. X of I is equal to x of 1. This is difficult to understand. You have to involve in programming. You have to do thousands time diagram. You have to understand the diagram. You have to get the pictorial view of your program. Then you can understand this logic here. Mo program lekidel kichha bani. In there is a algorithm is running in my mind. That's why I am writing program. So for I is equal to count I less than rear, then I plus plus, x of I is equal to x of I minus 1, then x of rear is equal to x of rear is equal to data, then again count plus plus. If data is less than x of rear, else, jadi hai nathibo, if data is not less than x of rear, then what will do? While rear is less than count and data is greater than equal to x of rear, then rear will be plus plus. Then shifting logic is required, same thing. These 4, 5 lines I copy and I paste here. It copy karke paste. For I is equal to count, I less than rear, I plus plus, x of I is equal to x of I minus 1, x of rear is equal to data, then count plus plus, again rear will go to the front position. Here is also rear will go to the front position. This is the program expected I completed. We'll see. Dekhiba programming. Program dekhiba. What condition represents empty? If front is equal to rear. If front is equal to rear, Q is empty. Return 1. If front is equal to rear, again I write front is equal to rear is equal to minus 1. What is the full function? If rear is greater than count. If rear is greater than count, if rear is greater than equal to count, then return 1, otherwise return 0. Declare example. Now I compile. Expected undefined traverse is not written, so write a logic to traverse it. Void traverse. So this program you have to 100% involve. Integer I
for I is equal to front, I less than count, I plus plus, print a percentage d comma x of I. I don't know whether this program will give you the right answer, wrong answer, but I compile and run it. Okay. So priority queue deletion is implemented in the front end, but insertion based on the position, traversal of a priority queue output in sorted order. 1, my data is 10. 1, my data is 5. 1, my data is 90. 1, my data is 20. देखो आप ट्रावर्स करिवा 3 traverse it. Oh, queue is empty. It is showing queue is empty. 3 कले कौन queue is empty देखेला. 1, somewhere is a problem. अच्छा, when it is empty condition. Empty condition. If front is equal to rear na. If front is equal to rear is not empty. Kind of front and rear are always in the same position. If front is equal to what? Count. If front is equal to count, then it is empty. Again, choice is 1 is 10, choice is 1 is 5, choice is 1 is 3. Traverse it 300, 300. Nah, it is a mistake. What is the problem? If rear is -1, rear is equal to 0, front is equal to 0, x of rear is equal to data. Yes, count plus plus. If data is less than x of rear, for I is equal to count, I less than rear, I is equal to count, I less than rear, I greater than rear. I greater than rear, not less than rear. I less than rear, nahi, I greater than rear. Choice is 1, 10, choice is 1, 3, sorry, choice is 1, segmentation fault. Called segmentation fault la. If choice is 1, for I is equal to count, I greater than rear, I minus minus. Oh, sorry. I minus here. I minus minus. Choice is 1 is 10, choice is 1 is 5, choice is 1 is 3. If you traverse, it is a 3, 5, 10. Yes, it is a 3, 5, 10. Again, choice is 1, 90. Again, traverse 3, 5, 10, 90. Again, choice is 1 is 7. Traverse 3, 5, 7, 10, 90. Again, choice is 1. Again, data to insert 100. Choice is 3, 10, 3, 5, 7, 10, 90, 100. Now, delete operation. Delete. 3 is deleted. Delete. 5 is deleted. Again, traverse 7, 10, 90, 100. Yes, right answer. But question is, we have declared an RSIGG 10. RSIGG 5. What condition it is display full? If rear is greater than equal to 4. If rear is greater than equal to 4. Yes, this is the program. I don't know whether you understood or not while writing program here. But this program already there in your notebook. Please go through line by line. You may not understand, but 5 times, 10 times same program, type and do the diagram, type the program, do the diagram without anybody's guidance, then you can success. तमे जदि घरे प्रोग्राम टाकू 10 थर 15 थर बाड़ीबो बुझिला जाके ताले बुझी परिबो नाले मु जो प्रोग्राम बताउची ओनली आई विल अंडरस्टैंड बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दी द प्रोग्राम टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट इन ए प्रायोरिटी क्यू केडा बड़ प्रोग्राम दियालानी तमेरा सब प्रैक्टिस करले इन फ्यूचर यू कैन बी हार्डकोर प्रोग्रामर गोटे भल प्रोग्रामर हवा को प्रोग्राम राक बारंबार प्रैक्टिस कर हुई इन द लाइन दीपाली दीपाली बुझे प्रोग्राम गुड़िक घरे बर्तमान 5-6 थर बाड़े तू गोटे भल सफ्टवेयर इंजीनियर हबू देश जाकि कुआडे गोटे भल जगह चाकरी कर ना हैरान हम हुई रंजन नंद किए कहीं कुआडे गला रंजन
सत्यम कुमार इज टेलिंग प्लीज वंस अगेन। अच्छा ये बाबा किए सत्यम कुमार कुआडे गला मु टिके समत ऑन कर दे। रंजन कुमार नंद कहीं वेयर इज रंजन नंद? हेलो गोटे मिनट रंजन नंद, रंजन नंद, सत्यम कुमार, सत्यम कुमार, रंजन नंद। हेलो माय वॉइस इज ऑडिबल? हेलो सत्यम कुमार, सत्यम कुमार, वेयर इज सत्यम कुमार? Am I audible? हेलो अरे टे कहून तू कौन पार्टिसिपेट करे यू टेल मी के रंजन सत्यम एनीबॉडी के कहूच Yes. के रंजन? हेलो Yes, sir. रंजन नंद ए तू रेगुलर क्लास करथुलु? Yes, sir. डाटा स्ट्रक्चर क्लास सब मोर करिछु क्लास रे ना सब बंद थिला? हेलो रंजन नंद, you attend all my data structure class or Yes, sir. does not attend? Yes, yes, thank you. এই প্রোগ্রামটাকু ঘরে 4 থর 5 থর বাড়িব লাইন বাই লাইন ডায়াগ্রাম করিব লাইন Yes, বাই sir. লাইন দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড নহলে এটা ইজি নয় ছোট ছোট প্রোগ্রাম নাই you have to get a pictorial view in your mind then you can type the program what is happening যেতলে মু প্রোগ্রাম বাড়াইবি মতে গোটে পিকচার ভিজিবল হবা দরকার what is happening inside সেই ফিলিংস নইলে যাকে you cannot be a good developer. सत्यम सत्यम ওই যে सत्यम Yes, sir. এটা মু বুঝাইলে বি কোশ্চেন what is the priority queue diagram तापर लाइन बाय लाइन एटाको 5 थर प्रोग्राम बड़ा घरे बसिबी देन आई विल एक्सप्लेन once again बुझौछ की घरे बसिकी 4-5 थर प्रोग्राम बढ़ाओ नेवर नेग्लेक्ट इट काई कि तम यू वांट टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेवर नेग्लेक्ट सी प्रोग्रामिंग नेवर नेग्लेक्ट डाटा स्ट्रक्चर यही दुटा खाली तुम क्लियर हो जीव ना नो बडी कैन चैलेंज यू you can easily learn python you can easily learn java you can easily learn any programming you will be hero in the world तमे कोरोना टाइम रे घरे न बसिकी पूरा प्रोग्राम रे इन्वॉल्व हो जाओ if you are enjoying this is a corona time I am completely free from all the burden then it will be a problem to everybody so those people are really serious who want to be a good software engineer मु आज सकाळ जाईथिली टिके TCS को today become late I was there in a TCS campus TCS जो माने तमरी इंटरव्यू नियंती तांग सहित कथा होतिली जे आम पिला माने 10-12 जन TCS पाइछंती से माने केमती कोन सैलरी से माने कहउछंती फर्स्ट 3 इयर्स दे आर गेटिंग लोएस्ट सैलरी with after 3 years they are बराबर टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट 3 वर्ष जाके तांकर 10-20 माने 40-50 हजार शॉर्टेज रहइबो माने less than the BTech student but after 3 years all are same so ए 3 years भीतर से तुमको हायर स्टडी कहिबे तुम MCA किबा कोन MSc कर देबो समान देबे हायर स्टडी से 3 वर्ष सारी गला पर तुमको परफॉर्मेंस देखि के पढ़ाई देबे तने मु देखो जे 3 वर्ष TCS रे जॉइन कला तापरे यू आर द इक्विवेलेंट टू बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स हैं माजी पूरा TCS रे सकाळे बसथिबे तने हेजुर टिके लेट हला तनो यू शुड बी सीरियस यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नेवर नेग्लेक्ट योर जेते ठकीबो एलआईडी तम पैसा छाड़ीबार नहीं तमे ठकीले निजे ठकी हे जिवो तेणु तमे दिन सब पूरा धूमधाम पड़ी की आमर बहुत एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल बी नंबर 1 एलआईटी रो फ्यूचर तेणु तमे प्रोग्राम सी डाटा स्ट्रक्चर खाली क्लियर हलो सी डाटा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ ओपन आवर वेबसाइट
आज समय आम वेबसाइट खोल मु भावुँ सॉरी तमें आम वेबसाइट खोलीच न खोलीच मु जानी गो फॉर वेबसाइट www your litindia.ac.in समस्त वेबसाइट खोलिबो सेथर मु डाउनलोड माने अपलोड कर देछि सब क्वेश्चन प्रोग्रामिंग टिप्स ट्रिक्स सब अपलोड कर देछि ताको पढ़ डाटा स्ट्रक्चर टिप्स सब लोड कर देछि सब पढुछ न पढुछ मु जानि नि सब सॉफ्टवेयर लोड कर देछि डाउनलोड हां एठी अच्छी डाउनलोड अच्छी ए डाउनलोड रे क्लिक करबो इंटरव्यू क्वेश्चन सेमेस्टर क्वेश्चन स्ट्रक्चर बताउछि क्यू तार कोड अछि क्यू रे कोड थिबो क्यू डाटा स्ट्रक्चर शायद 3 ना 4 देखबा एटा क्लिक करबी आई डोंट नो वेदर इट इज ए क्यू और नॉट देखलो क्यू डाटा स्ट्रक्चर इट कोन देछि एटा क्यू तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डाटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैक एंड अरे एटा स्टैक अछि दिस इज ए स्टैक नेक्स्ट स्लाइड आई विल गो फॉर फिफ्थ एटा हेतिबो कोन फिफ्थ टाइम दिस इज ए फिफ्थ हाँ शायद इट विल बी क्यू व्हाट इज द सर्कुलर क्यू यस देखो किते क्वेश्चन अछि आंसर अछि तमे नेट रे खोजिले तो दिन सब पाइबनी किते क्वेश्चन किते आंसर भीतर अछि यू प्लीज डाउनलोड ऑल दिस थिंग्स डीएस टिप्स हियर इज ए प्रोग्राम सब प्रोग्राम तुमको जो डे बाय डे दोथिल लिखिया पई ऑल आई अपलोडेड बहुत अपलोड कर दीची हां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुमको दे देची DS tips, please download the DS tips, download the C tips, download the coding here. और भी कौन देइछले डाउनलोड करिया पई सेमेस्टर क्वेश्चन मैं वीडियो जो देखौथिले वीडियो अपलोड कराई देबी सब वीडियो सेमेस्टर क्वेश्चन एट सब दियाइछि प्लीज डाउनलोड एंड प्रैक्टिस BCA basic computer science basic ITM all the questions last 3-4 years question are uploaded you download it सब एगुड़ी को डाउनलोड करके पढ़ ठीक है सो नाउ इट इज अ टाइम अदर फैकल्टी दे आर वेटिंग सो थैंक यू एवरीबॉडी टुमारो इज शट डाउन सो डिफिकल्ट टू टीच इन द क्लास तो आसी हबनी सो विल मीट ऑन मंडे थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू